Gaithika muno murirwashe. Gaithika muno murirwashe sheni ya GTN TV gakihoka ukiri mwega na wigutithie thayo. Nie ndigutithie thayo ndagiuka nigetha ngumenyithie uria bururi wa Kenya wagitinda ukihana na tukiani kuria mwena wa SMS ona kana mwena wa Facebook GTN TV Kenya ona kana mwena wa YouTube kana kuria mwena wa Instagram tugikorwo tukihetukira ndumiri icio tugithie gwitiriha mutamburuko witu wa mohoro ma thaa ithatu umuthi akiri tariki 2 mweri wa kanana mwaka wa 2023 na maya nĩ mamwe maria tukuharĩria mutamburuko witu wa thaa ithatu. Mamwe maria tukuharĩria mutamburuko witu wa thaa ithatu. President William Ruto gũtarĩria mĩtaratara ya kũgacĩrithia ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ. Thirikari kuonania kwaga kũiganĩra na ikinya rĩa kwaga gwĩtĩkĩria ũtemi wa mĩtĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Na igongona rĩa kũririkana Father Kamami gũtabanio ũmũthĩ mwena wa Othaya, kaunti ya Nyeri. Kũnyita ũgeni rĩu tũkĩambĩrĩria mũtamburuko witũ wa thaa ithatu. Tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ ngwatanĩro ya Kenya Kwanza nĩyanĩrĩire marĩtwa ma amemba 5 arĩa magwĩturanĩra na arunao Azimio la Umoja One Kenya nĩguo kũgĩa na mĩario. Mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya gĩbũrũri nĩwe Kimani Ichung'wa nĩwe gũkorwo ũgĩtongoria timu ya Kenya Kwanza. Hamwe na angĩ nĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ thĩinĩ wa mbunge ya Senate nĩwe Aaron Cheruiyot, gavana wa Embu Cecily Mbarire, Hassan Omar na Catherine wa Biriaga. Maya maroka thwĩkwo nĩ thutha wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja na kwanĩrĩra kamĩtĩ yayo ĩrĩa gũtongorio nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka. Na tũrĩ ũriboti ngĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩatarĩirie mĩtaratara ĩrĩa makĩria ĩkũgathĩkwo nĩguo kwarahũra ũrĩmi bũrũri-inĩ. Ndũmĩrĩri yake akĩaria kuma mwena wa Thingira wa Iregi, kaunti ya Nairobi. President augĩte rũhonge rwa ũrĩmi rũtikoretwo rũgĩka wega na ũguo harĩ bata wa mĩtaratara makĩria kũgathĩkwo. Hamwe na mangĩ arĩirie nĩ cigi ngarama ya mũtũrĩre torĩa Mũnanu wa Makũmi aratarĩria. Asante sana. Thikũ imwe tu thutha wa mũtongoria wa bũrũri Dagĩtarĩ William Ruto gũcemania na maminista oro hamwe na andĩki a karuthi na ministry citiganĩte Thingira-inĩ wa Iregi nĩguo gwĩkĩra kĩrore ũruti wa wĩra wa thirikari ya Kenya Kwanza. Rĩu President Ruto nĩacemanĩtie na atongoria marĩ na ũjumbe mũritũ thirikari-inĩ matongoretio nĩ mũnini wa Rigathi wa Gachagua, nyabura wa maminista Musalia Mudavadi, minista wa ũrĩmi Mithika Linturi gatagatĩ ka angĩ nĩguo kwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ. Looking into this press briefing, pandemic worsened this situation. Thĩinĩ wa riboti yake, President Ruto nĩaugĩte gũthũka kwarĩrana mũno makĩria gwakĩrĩria mũno na gatagatĩ ka maũndũ na marĩa mahutirie ũtonga wa bũrũri na njĩra nene, kuona bũrũri wa Kenya nĩũkoragwo wĩhokete ũrĩmi makĩria. And the entire Horn of Africa region underwent 5 successive seasons of failed rains, leading to devastating famine, death of livestock, and withering of crops, further worsening food shortages. The resultant economic hardship followed years of declining agricultural production in our country. This meant that the earnings of people employed in agriculture, who make up to 70% of the country's workforce. Rais vilevile amesema uagizaji wa bidhaa za chakula na matumizi ya ruzuku kutoka kwa mataifa ya kigeni yalikuwa yanapoteza taifa fedha za kigeni. Agriculture. As I've said, a yield of 44 million bags in this season compared to last year's 32 million bags. We estimate that we will get an extra 12 million bags thanks, by the grace of God, to the rains that we got, thanks to the patriotism of our farmers. If there are patriotic citizens of our country, it is our farmers. Our farmers have come in full force
they have gone beyond their normal call of duty to respond to our intervention, and they are doing a phenomenal job as a farming. Mutongoria wa bururi ni athiete na mbere na kuga thirikari yake ri mihango-ini ya kuhonia mabũrũri ng'aragu mari nayo ya mbembe gwikinyaniria muthini wa mwaka uyu, kuona mwaka uyu bururi witu wa Kenya ni uratanya kuruta makonia milioni 44 ma mbembe. Digital registration exercise. For the first time in more than a decade, the fertilizer reached farmers in time to prepare for planting, and in that time we delivered 2 million 50 kilogram bag to farmers last season. Similarly, since the onset of the long rains this year, we have prepared farmers in 41 counties and delivered to them 3,536,162 bags of crop-specific, region-specific fertilizer, and in the process registered more than 5 million farmers and issued 3,628,512 e-vouchers and established a last-mile distribution network. For the first time in our country's history, we are providing farmers with fertilizer whose formulation is customized to feed crops with their specific requirements of elements and address local soil nutrient composition. It is also the first time that fertilizer has been delivered directly to farmers on the basis of land acreage and crop production capacity, thanks to technology. Our last mile logistics were enhanced through effective partnership with county governments, and as a result, counties and communities. Makiria maugwo President Ruto augite fatalitha ni rakinyira arimi ihinda riria riagiriire, huko akiuga gicunji kiria kihuthikite thiini wa mutaratara wa fatalitha ino kiri thi gukira gicunji na kiria kihuthikaga oro mwaka. Thiini wa sekta ya igwa, President Ruto augite ni gukoretwo na mutukanio wa mithemba itiganite, ro akiuga kweherio gwa turia ni mene kuninite ungumania sekta-ini ino. Some of the we've had confusion and chaos actually in the whole sugar subsector, and we are streamlining that sector because the whole sugarcane sector has been riddled with all manner of confusion and poaching of sugarcane from one corner to another. The others, everybody refusing to work in accordance with the law. In fact, the reason why many companies have closed shop temporarily is because there is no cane to harvest. And they were even harvesting cane that is not mature. We have had serious consultations. The minister, AFA, has been on top of that game. It is true the prices have gone up. We have been reluctant to work against farmers by opening importation. Importation has always been a problem in Kenya, that sometimes importation has been used to destroy the whole sugar industry. We have been careful, we have been methodical, but finally we have given licenses for the importation of sugar into the country. Initially, we started with Comesa sugar. That was not, finally it was not available. We have, as required by the signatories that we are signatories to, we cannot open sugar to other markets before we start with the Comesa sugar. Now that we have ascertained that there isn't sufficient supply in the Comesa area, we've now opened globally. And I want to announce that I think in the next 1 or 2 weeks, at least by mid of this month, we will see a different situation pertaining, because that's the time
we expect stocks of sugar to come into the country. But additionally, I did undertake during the campaign to sort out the whole sugar subsector. We've been in consultations with the stakeholders. The minister here has had a meeting with all the governors from the sugar growing areas. He has had a meeting with all the members. Hadine hasesini ya GTN ndego kumushia munene wa Nairobi ni county na ba mirongo na thengio muno makumi ni undu wa riboti riu tugiginyege county ya Nyeri kuria igongona ria kugira uhoro uria urari father thiini wa parish ya Kariko niwe Reverend Joseph Mwangi Kamamia nitefanirio homothi mwena wa uthaya county ya Nyeri atongoria kuma ikiro itiganite nio magukinyitie kuria father Kamamia atanyiru kwaharukio muthenya wa rucio mwandiki witu wanja wa Wanjiru eukinyitie thiini wa mitheno na tuhariria riboti ino tukoretwo tuthomete nake na tugakunurwo hamwe nake gikundi kia fathers aria twakunurirwo hamwe tugamite handu-ini hao othe the 16 of us aria twakunurirwo hamwe. Father Joseph nurari chairman wa kirathi gitu. He was the chairman till his demise. Riuma igongona ria mitharia kuririkana Reverend Father Joseph Mwangi Kamamia na uria uratungataga parish ya Kariko gicigo-ini bunge kia uthaya Archdiocese ya Nyeri. Atongoria a ikiro itiganite ni magwikinyitie ta mwandiki mugaru thiini wa ministry ya energy Alex Wachira, mubunge wa Yara Kanini Kega, speaker wa bunge ya Nyeri Gicui Mwangi, na uria wari mubunge wa tene wa uthaya Gicuki Mugambi na MMCA awadi itiganite kuma gicigo-ini bunge kia uthaya. Makiaria hindi igongona riri ria mitha makiraha wega wa Father Joseph kuria maugite utungata wake kuri muingi ni ugukorwo ihoro inene makiria. Mwandiki mukaru wa energy Alex Wachira agikinyia ndumiriri ya munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua ni Kanini Kega oho Kanini Kega rugama oho twina our court of appeal judge justice Mwaniki wa Gachoka thengio muno oho twina our county speaker Mheshimiwa Gicuhi kuma Tetu thengio muno na all MCAs who are present, all leaders who are present. I am speaking on your behalf. Tejirereku tegejire oyo oho tuige Archdiocese in oito mahoya-ini because in the span of about 5 years we have lost about 5 or 6 priests. We are hoping that tutigucererwo rigi na mahoya maitu ni ati tutiga. Mujumbe wa wadi ya Shiga Kiruga Thuku akiaria handu-ini ha ajumbe aria magwikinyitie Kiruga akiuga parish ya Kariko niraguthirwo igutha inene muno. Your Grace Bishop nikamwete kau kanini nigetha ndehe macaka ya maitu tandu othe ya Shiga tondu aria angi magikuirwo Shiga ni nguire na njira nene muno makiria mutiri undu wirega kunyitithania itura riri na kiaha kinene ta kurirwo ni father witu uria urari murata witu ithuothe ndarari mihaka ya kidini andu othe a guku ni moyu. Agitongoria mitha Archbishop wa Diocese ya Nyeri Anthony Muheria akiumiriria etekia a parish ya Kariko guku akimuria meumiririe tukiuga uhoro wa father witu Joseph Kamamia tutigecokia na tutikarute Ngai mahitia no twicokere ithui twicirie nieri ndihariirie haria ndi tondiui riria mwathani akanjira etekia magaiteka kugana mawega ma Father Mwangi guku makiuga ni morirwo ni gituki kinene thiro ni kihake gwatia tondu ari kiregiro gitu kinene muno makiria ukinya hau. Father Kamamia arari mundu mwendi andu mundu rari rwendo ruingi muno na mundu rari mwirutire wira na kio muno kuonto muririkanaga ni undu wa kio giake na uria arageretie gukiria parish ino kumikuria na kunyitithania Kristiano na ukoragwo twina magongona maingi muno thiini wa micii kiu ni kio arai na kio na ni kindu turimuririkanaga muno na kio. Many souls. I am a Protestant, but I really enjoyed your teachings and preaching. We will live to cherish the time you have been with us.
even if it's God's will. Father Joe, you have gone too soon. May God grant you eternal peace and let perpetual light shine upon you. Father Joseph Mwangi arakwiriire mutino wa farafara muthe wa juma ya mweri 29 mweri wa mugwanja mwaka uyu. Muthenya wa rucio nirio atanyitwo gukahurukio mwena wa Mathari. Ngiribotera GTN TV de kanitha-ini wa St Peter's Parish ne ya Kariko wadine ya Shiga gicigo-ini mbunge kia Uthaya. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wanja wa Wanjiru. Mwathani unengere Father Joseph Kamamia kihuruka gitathira. Aya na turi o riboti utayo nayo ati macio magithi na mbere atongoria kuma ikiro itiganite ni magithiite na mbere na gwicakaya Joseph Kamamia uria urakire fatiri thiini wa parish ya Akariko. Na mwandiki witu Snyder Chegene tuhari rugano rwa mwanya wigie muturire wa fatiri uyu. Reverend Father Joseph Mwangi Kamamia aciarirwo tariki 1 mweri wa kanana mwaka wa 1984 itũra-inĩ rĩa Ebaringo gataragwa kaunti-inĩ ya Nyeri kuria arereirwo na guthoma. Na thutha wa kurikia mathomo make, Father Kamamia ni amurirwo eta father tariki 30 Januari mwaka wa 2016 gatagati ka mafatha angi 14 kuria atungatĩire parish ya Gititũ kwa ihinda rĩa mĩeri 6 agicoka agitungatĩra parish ya Gĩkumbo, ya Narumoru na ya Kariko iria arakoretwo agitungata kinyagia kuhuruka gwake. Tariki 8 mweri wa gatano mwaka-ini wa 2018 mutigaire Father Kamamia niguo ambiririe kurutithia wira tarada yake ya wini na kurekereria rwimbo rwake rwa mbere rwareke Ngai arie hĩndĩ ciothe. Akimwe mwana Isaka reke Ngai arie hĩndĩ ciothe. No waingira ndũngĩhotana, no waingira ndũngĩrathimwo, no waingira ndũngĩmarario. Parish iria Father Kamamia anatungata ni atigagirira ni atunga rwimbo nyimbo iria ikoretwo ikirathima a Kenya na njira ya kũmomĩrĩria na kũmekĩra hinya. Muturire-inĩ wake wothe Father Kamamia aroĩkaine nĩ wĩrutĩri wake atungata-inĩ wa kanitha wa Gatoreki, wendo na tha nyingĩ kũrĩ arĩa ahinyĩrĩku gatagatĩ ka maũndũ maingĩ. Father Joseph Kamamia atonganirira mutino mũru wa barabara-inĩ ya Nanyuki guthie Meru muthenya wa Juma tariki 29 mweri muthiru na kuhuruka ari na ukuru wa miaka 39. Igogona ria kuhurukia mwiri wa mutigaire Father Kamamia rigatafanio muthenya wa rucio mugunda-ini wa kuhurukia thĩnjĩri Ngai wa Mathari kaunti-ini ya Nyeri. Ngai aromuhe Reverend Father Kamamia kihuruko gitagathira na utheri wa hingo ciothe umutheragie arohuruka uhoro. Ngiribotera GTN TV rĩtwa rĩakwa nĩ Snyder Chege. Aya nĩ thengio mũno Snyder Chege nĩ ũndũ wa riboti na tũgagĩtũma ndũmĩrĩri citũ cia macakaya kũrĩ family ya Father Kamamia ũrĩa ũgĩtanyĩtwo gũkahurũkio mũthenya wa rũciũ arokimama kwega kuraga. Na riboti ĩyo tũgũkĩamba tũgĩikĩrie ndũgacenjie mĩtambo tũgũcokereria na riboti nyingĩ ona makĩria. At Peak Meadows, we have tons of reasons to help you create treasured moments. We offer beautiful experiences such as rustic bar and restaurant where you get to enjoy cool drinks such as cocktails, rum,
brandies, fruit juice, and delicious meals in a quiet, leafy green countryside. For your team building and family events, we offer tailored outdoor experiences. Our kitchen offers a variety of your desired delicacies, including a Kenyan favorite, nyama choma, and an outside catering package on request. We also offer elegant bed and breakfast in our deluxe and pristine accommodation rooms. You also get to enjoy high-speed internet for efficient meetings in our meetings and conference rooms. For bookings, contact us on 0700-122-322 or email us on info@peakmeadows.com. We are located along Nyeri Kando Road. Peak Meadows Grill and Steakhouse. Arrive as guests, leave as friends. RBG Works Limited is a construction company that deals in construction materials produced with state-of-the-art machines. They are uniquely designed to fit all your construction needs for buildings, roads, pavements, parking lots, bridges, and many more. The materials include interlocking hollow blocks, cabro pavers, road curbs, road channels, hollow ports, louver blocks, paving slabs, wall coping, side slabs, spindles and balustrade, coverts, and concrete posts. For more enquiries, you can contact us on 0738-123-123, that is 0738-123-123, or visit our company that is located opposite Kagumo Teachers College along the Nyeri Mokoreni Road. All are welcome. Ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na gũtona ithuka kũnyita ũgeni oro rĩngĩ tũgĩthiĩ na mbere na mũtambũrũko witũ wa thaa ithatũ. Thikũ ĩmwe tu thutha wa maminista Kithure Kindiki wa ũgitĩri na mũrũnawe wa wonjoria Moses Kuria kũrigĩrĩrio gwĩkĩra thaĩri hĩndĩ igongona rĩrĩa rĩrarĩ thingira wa Irigi kaunti ya Nairobi, President arathire erĩ acio makorwo makĩandĩka marũa ma gũtarĩria gĩtũmi kĩa gũcererwo gwĩkinyia thĩinĩ wa igongona atariu na mũingĩ naguo ũtigĩtwo na thutha harĩ kũruta mawoni mao, amwe makĩnyita mbaru gũkũ angĩ makĩregana na ikinya rĩu. Victor Gathũmbi nĩ aratarĩria. Aikari a Othaya nĩ marutĩte mawoni thutha wa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto kũhingĩrĩria maminista nja thutha wa gũcererwo gwĩkinyia mũcemanio-inĩ ũrarĩ thingira-inĩ wa Iregi kũrĩa mararĩ mekĩre kĩrore kandarathi ya mũrutĩre wĩra wa thirikari thĩinĩ wa ministry itiganĩte. Kũringana na mwandĩki wa thingira wa Iregi Emmanuel Talam, mũcemanio ũyũ ũrarĩ wambĩrĩrie thaa 2 cia rũcinĩ na gatagatĩ ka arĩa maracereirwo nĩ minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ nĩwe Kithure Kindiki hamwe na minister wa wonjoria nĩwe Moses Kuria. If you cannot keep time with your employer, you have basically dismissed yourself. I mean, it's just as simple as that. So, for those who came late, who are members of the executive, I will be expecting a written explanation, and it should not include matters of traffic. Makiaranĩria na ceceni ya GTN amwe nĩ manyitĩte mbaru mũtongoria wa bũrũri na arĩa angĩ makĩregana na ikinya rĩrĩ. Arĩa manyitĩte mbaru maugĩte mũtongoria wa bũrũri nĩ ekĩte gĩko kĩega tondũ we wendi wake nĩ gũtigĩrĩra Wanjikũ nĩ arutĩrwo wĩra ũrĩa kwagĩrĩire na mahinda marĩa magĩrĩire. Kwa maoni yangu naona hivi, yani walifanyia tu poa juu ile mkutano haikuwa ya emergency, walikuwa na time poa ya kujipanga wajisote. Kuna ndege, kuna misi mingi kama viongozi wakifika tu kwa mapema. Mimi ningesema hivi, waacha rais wetu afuatilie tu hivyo aweke kwa line hiyo meeting nyingine, watafika tu ile time na fiofa wawe wamefika tayari. Ndoingia ruti ya wira thirikari ne matuĩkĩte andũ agayo wĩra-inĩ kinyaro na mũcemanio-inĩ metwo magoko marĩ wathaĩrĩru magakĩoneka atĩ gũtirĩ matihari kutĩra mũingĩ wĩra na njĩra yagĩrĩire, ũguo mararuta wĩra marĩ wagũta. Ũguo president nambire kũmonia atĩrĩrĩ eta na mũcemanio gũkwo tene to marathiĩ kwaria maũndũ ma mũingĩ na merwo mathiĩ wĩra magathiĩ wĩra na kĩo to mathiĩ kũrutĩra mũingĩ wĩra nao nĩ maheirwo wĩra. Oho nĩ maugĩte nĩguo atongoria aya makorwo mekĩonereria kĩega thĩinĩ wa bũrũri magĩrĩirwo kũgĩa na megutha mĩbango-inĩ yothe makĩria rĩu wonjoria wa bũrũri wambatĩrĩte. Kuna vile walifanya mbaya kwa sababu kama walikuwa wameambiwa kila mtu afike on the time wakachelewa kidogo,
hiyo bado walifanya makosa. Na magĩtĩtĩrithia atĩ arĩa maramaĩrĩria thirikari-inĩ makorwo makĩeherio. Na mũndũ agĩtuĩka nĩ gũthiĩ na mbere na gũkorwo arĩ mũthaĩrĩru wĩra-inĩ rĩ, gũcererwo kana gũcererwo rĩ, ti kweherio, ti gũcamĩrio kũngĩ atwarĩo thayũ kuo, nĩ kweherio tondũ kũrĩ andũ aingĩ mũno mangĩruta wĩra ũrĩkũ. Arĩa matananyita mbaru itua rĩrĩ maugĩte thengia ya atongoria aya gũcererwo nĩ maronanĩtie wendi wao wa gwĩkinyia gũkũ, makiuga gũcererwo nĩ kwega gũkĩra gũtĩra. Gũcererwo ti ũru, thĩna nĩ gũtĩra, na tondũ nĩguo gũcaina marokaga gũcaina rĩ, niĩ ndinona harĩ hega, marabatiĩ gũkĩhingũrĩrwo tondũ ndũngĩcererwo rĩ ndũgĩbatiĩ gũkĩũragwo, thĩna nĩ mũndũ wa gwĩtĩra. Andũ acio no maragereti tondũ gũcererwo nĩ kwega gũkĩra gũtĩra. Koguo andũ acio nĩ mangĩrarekirwo maingĩre thĩiniĩ, nĩgetha nao wakorwo kũrĩ kaũndũ mangĩkorwo makiuga nĩ maragĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩrekwo maingĩre, nĩgetha nao makĩiguĩke ũrĩa mangĩkorwo magĩkiuga. Ndenda kuga atĩrĩrĩ, andũ acio gũcererwo rĩ, matingĩkorwo maracereirwo atĩ oro ũguo, gĩtũmi nĩ tondũ nĩ maroĩ kũrĩ na mũcemanio, ũguo harĩ gĩtũmi kĩrĩa kĩratũmire macererwo. Koguo nĩ marabatiĩ gũkorwo magĩtĩkĩrio kũingĩra thĩinĩ wa mũcemanio ũcio, tondũ no marerutĩire gũkorwo magĩũka thĩinĩ wa mũcemanio ũrĩkũ. Taifa mahali inaelekea ni mahali hata hatujui hata sisi wenyewe, kwa sababu sasa kama wao wanafungiwa na wanaenda kuongea maneno ya vile kutaendelea, hapo kuna makosa. Hapo mimi sioni kama tunaenda mzuri. Kwa saa hii ukiangalia hata maisha vile imepanda, kila kitu imepanda, maybe walikuwa wanaenda kuongelelea mambo kama hiyo, wewe unafungiwa nje. So kuna mambo tu haiendi mzuri kwa serikali. Nĩmoretie mũtongoria wa bũrũri ariganĩrwo nĩ maya na mathiĩ na mbere na wĩra ta hau kabere. Aikari a Othaya nĩ marutĩte mawoni ngũrani thutha wa mũtongoria wa bũrũri nĩ Ndagĩtarĩ William Ruto gũkorwo akĩhingĩrĩria mamĩnĩsta nja wa mũcemanio, gũkũ amwe makĩnyita mbaru na arĩa angĩ makiuga ti wĩki mwega, makiuga amwe makiuga kaba gũcererwo gũkĩra gũtĩra. Handũ-inĩ ha GTN TV ndĩ mwena-inĩ wa Othaya wadi ya iria-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Othaya kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Gathũmbi. Aya nĩ thengio mũno Victor Gathũmbi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Oyani wa anene a university rĩu ndũrĩtabanagio nĩ rũhonge rwa wandĩkani PAC gwĩkinya atĩ mũtongoria wa bũrũri nĩ ekĩra kĩrore watho ũrĩa ũtemanĩtio kũrĩ we. Oho kamĩtĩ ĩno nĩ yendekithĩtie gũturanĩrwo kwa university nĩguo kwarahũra ikĩro cia gĩthomo ona makĩria. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ makĩria ma itoi 60 cia gĩkundi kĩa Al-Shabab nĩ maroragirwo mũthenya wa ira hĩndĩ ya tharĩkĩra ĩrĩa tabanĩrio ĩkĩrekerio kũrĩ itoi ici mũthenya wa ira. Itoi ici iratanyĩte gũtharĩkĩra bathi ya ũkui wa mũingĩ barabara-inĩ ya Lamu gũthiĩ Tana River. Na riboti hithũririo nĩ Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki akĩaria mbere ya kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ ũgitĩri. Ũkĩrĩ ũguo Kindiki augĩte thirikari nĩ ĩrarĩra mĩtaratara mĩthinanu ya kũgacĩria ũgitĩri na makĩria kũrĩ arutani arĩa marathomithia icigo iria ikoragwo ũgwati-inĩ wa gũtharĩkĩrwo nĩ itoi cia Al-Shabab. We have intelligence that the presence of terror elements has increased in that region in the last few months, for reasons that are beyond Kenya, because there are reasons which are external, emanating from activities in Somalia at the moment. We are withdrawing non-local teachers to safe areas because we consider this to be a period of high security threat. We are pulling teachers together. Teachers who are operating in a certain locality, we pull them together to reside in a central safe place where they are guarded by security officers and escorted to and from work. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thirikari nĩ ĩrũgamĩtie mĩhang'o o yothe ĩgiĩ thũgũrĩ nenda-inĩ ya Worldcoin
Minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki ndumiriri yake akiuga thirikari ni ikoretwo ikirumirira tabarĩra ĩno irekirirwo nganja kuria makiri ma Kenya makoretwo meyandĩkithĩtie nayo. Mbango ũyũ ũrũgamĩtio kwa ihinda rĩtoĩkaine yeye kambuni ĩno igakinyanĩria mawatho marĩa igathĩkĩirwo ya kuonania nĩma atĩ gũtirĩ na ũgwati o wothe. Na riu tukingire kaunti ingikuria mbeu njĩthĩ nĩ mathingatĩtwo ĩkũrania na tabarĩra itiganĩte ta ũcori hamwe na mathako ithenya-inĩ rĩa kũingĩrania na ciĩko cia ũmaramari na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Na nĩ ĩtererekereirio nĩ director wa mbeu njĩthĩ wa mathako hamwe na ũthundũri thirikari-inĩ ya kaunti ya Kiambu nĩwe Ndagĩtarĩ Cornelius Obagi akiuga harĩ bata wa mbeu njĩthĩ gwĩkũrania na ciĩko irĩ na bata. Mwangi wa Kamũyũ nĩ aratarĩria. Mbeũ njĩthĩ bũrũri-inĩ nĩ yũrĩtio gwĩkuruhania na ciĩko iria irĩ na kĩguni ta mathako handũ-inĩ ha kwĩingĩria ciĩko-inĩ cia wĩkinaĩ ta ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na kwĩyendia kĩmwĩrĩ. Nĩ rĩtana rĩrĩa rĩikĩtio nĩ mũrũgamĩrĩri wa mbeũ njĩthĩ taranda na mathako ministry-inĩ ya mathako Ndagĩtarĩ Cornelius Obagi ũrĩa ugĩte atĩ mbeũ njĩthĩ kuma gĩtarũ kĩa Mount Kenya nĩ makoretwo makĩingĩrania na ciĩko cia ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũrĩ mũhĩnga mũnene harĩ o gũkinyanĩria iroto ciao. Any person who takes alcohol, drugs and all those things, it's not a good practice for a human being. So it is more destructive when it is done by the young people, because these young people have a future and their future begins by the foundations they set. So rather than spending time to take alcohol, drugs and look for the easy way of life or through engagement of crime and other things, they can take advantage of this ASO-free structure of the ASLA fund and engage in purposeful borrowing to improve their life. Kuna hii mambo ambayo huwa watu wanatumia watoto wadogo. One, drug trafficking. Ningekomesha na niseme hiyo ni kitendo baya. Wewe ni mtu mzima ambao unatumia mtoto ku traffic drugs. This is bad. It is bad. Even in heaven it is banned. Obagi arĩtio wari mwena wa Thika kũrĩa kwaragĩria gĩkundi kĩa ayuthi arĩa makwĩyumĩrĩtie kuonania iheo ciao na kũrĩa augĩte atĩ iheo na taranda itiganĩte nĩ njĩra ĩmwe ĩrĩa ayuthi mangĩtũmĩra nĩguo kwĩgwatĩra ũboco wao wa o mũthenya. Akĩaria, Obagi nĩ augĩte atĩ thirikari ĩrĩ na mũbango itiganĩte ya gũtigĩrĩra ayuthi nĩ magunĩka kumana na iheo ciao, ĩmwe yayo arĩ waki wa iharo na gũteithĩrĩria mĩhang'o-inĩ ya kũharĩria mbĩtĩka itiganĩte cia mathako gũkũ bũrũri-inĩ. At the community level, we have designed programs to ensure that they come on board, they are taken on board to avoid such a kind of vices like alcoholism and drug taking and so forth. And the government has established so far offices countrywide in the sub-county level, constituency level, regional level, where we have officers dedicated for this program. And these are called youth officers who coordinate all the aspects of youth to ensure that the government agenda is realized. Obagi augĩte kũgerera mũbango wa Talanta Hera thirikari nĩ ĩtanyĩte gũtigĩrĩra atĩ mbeũ njĩthĩ nĩ mahota kwĩgwatĩra ũboco wao wa o mũthenya kũgerera iheo na mathako matiganĩte. Today has actually come up with the Talanta Hera initiative as the national ecosystem which mobilizes all new talents in different aspects to ensure that these talents and their talents are monetized. Mwena-inĩ wao ayuthi arĩa makwĩyumĩrĩtie maugĩte atĩ o meingĩranagia na ciĩko cia wĩkinaĩ kumana na kwaga mĩeke ya gũkuũkĩrwo na kuonjorithia taranda ciao, makĩũria thirikari kũmateithĩrĩria na njĩra ya kũmakĩra nyũmba cia monanio ma thinema, iharo na indo ingĩ cia kũmateithĩrĩria gũkũrana taranda ciao. Vitu vya tunahitaji especially hall place tunaweza endanga tuna train kiwanja hivi ama hall ya alafu financially kama ni pesa juu pia modeling si rahisi. Mtu ambaye kuna talent yake but haja discover bado. Mimi napenda kwa advise mtu angalia ile kitu ambacho anapenda sana. Kama mtu ni mtu mdogo na anapenda kucheza ball, so obviously unajua akitrain vizuri kwa ball anaweza kuwa mchezaji mzuri hivi. Watu wanaweza kuimba but sasa haja notice. Sasa hii unaweza jipata ama ukute vijana tu wako huku wanaradarada tu wanasema hakuna kazi.
But once we establish the talents, we can use those talents na tuinue na tuimarishe mambo ya vijana. Handũ-inĩ ha GTN TV kuma Thika kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Mwangi wa Kamoyo. Nĩ ngatho makiria tugithie thiini wa riboti ingi ni ati mutongoria wa bururi William Ruto ni kana ni eteanirie mubango kana neteire mubango wake wa gwitikiria gucokereria kwa ugethi wa miti guku bururi-ini. President augite gucokereria kwa utemi wa miti gutura mieke makiria ya mawira kuri mbeu njithi. Maya maroka mathaa manini tu thutha wa igoti rĩa gũthingicĩra marĩa maturigicĩirie gũtianĩria utemi kana watho ũcio wa wĩgiĩ utemi wa mĩtĩ bũrũri-inĩ. Mathaa manini tu thutha wa igoti rĩa marĩa maturigicĩirie kũrũgamia watho wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto rĩa gũcokereria utemi wa mĩtĩ bũrũri-inĩ, President nĩonekanĩte kwaga kũiganĩra na itua rĩrĩ. I know there has been concern, for example, on the lifting of the moratorium on tree harvesting. I want, for avoidance of doubt, that will not be an occasion to reverse our tree planting exercise. What we are doing, we are going to make sure that that exercise does not lead to what we have seen in the past. Igoti rĩrĩ rĩarũgamirie itua rĩrĩ rĩkĩmenereria notithi ĩgiĩ ithaka na kũgirĩrĩria thirikari kumana na kũhĩtũkia watho wĩgiĩ ũgethi wa mĩtĩ. And it is the reason why this year we have hired an extra 1,500 forest officers, including wardens, to make sure that we take full charge of the exercise around our forests and to make sure that if we are harvesting trees because they are mature and they are commercial plantations, it is just that, coordinated properly because there is value. President augite ugethi wa mĩtĩ gũtigũcũngĩrĩria gũthũkangia kwa mũbango wa thirikari wa ũhandi wa mĩtĩ bilioni 15 kũngĩgakinyanĩria mwaka wa 2032. Oho President nĩaugite atĩ kũgethwo kwa mĩtĩ na ũbacĩrĩri gũtigũthũkangia marĩa maturigicĩirie, na oho akiuga nĩgũgũtura mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ. In us using some of the resources, especially in the commercial plantations, to drive our 15 billion tree growing plan. The resources that we need in that space is going to be plowed back. In fact, there is no single coin that is going to come from commercial forestry and the harvest of commercial trees that's going to go outside, making sure that we drive our plan on 15 billion trees. Igoti rĩa gũthingicĩra marĩa maturigicĩirie rĩarũgamirie watho wa gũtemanga mĩtĩ arĩ kũrũmĩrĩra cira ũrĩa ũhandĩtwo nĩ ngwatanĩro ya mawakiri bũrũri-inĩ LSK, makĩregana na itua rĩu rĩa President, makiuga gwĩtĩkĩria watho wa ũtemi wa mĩtĩ mũingĩ ndwakuruhanirio, na makiuga atĩ bũrũri nĩ ũragerera maũgarũrũku ma rĩera na kwoguo ti ihinda rĩagĩrĩru rĩa gũcokereria ũtemi wa mĩtĩ. Cira ũyũ ũgathiĩ na mbere tarĩki 14 mweri ũyũ. A statement, a comprehensive. Na riboti iyo ya Snyder Chege niyo iragithirania mutamburuko witu wa muthenya wa umuthi. Ni ngatho cia mwanya ndagũtũyũkĩra mathaa maku nĩgetha tũkũmenyithie ũrĩa bũrũri wa gĩtinda we wakorwo ũgĩtũrĩra ngatho cia mwanya makĩria we silent listener, na nĩ thengiũ makĩria nĩ ũndũ waku gũkorwo ũgĩtũrĩra ngatho cia mwanya. Na ngakĩona mũndũ gwĩtwo akiuga etagwo Christine akiuga safiri salama Father Kamami, na agaikorwo agĩkurukio muthenya wa rũciũ kũrĩa mwena wa Mathari. Mũndũ gwĩtwo Minister Harry ndakuona na akĩra ũkĩrĩ mĩtambo-inĩ. Thengiũ makĩria mũno nĩ ndakorwo ũgĩtũrĩra ngũthĩria ũtukũ mwega. Ngai wa mwega kũrathime na kũrangire. Cumani muthenya wa rũciũ niĩ njĩtagwo Gĩtonga wa Ndwĩri.